Dear friends, welcome to American English. Take your corporate book page number 118 to 119. The spoken English words of Britishers and Americans. And coming here, we are continuing with the words. The word letter is H and the word is hard. What do you mean by hard-nosed? Hard-nosed, hard-nosed. What do you mean by that? It means a person who doesn't compromise on his values and principles. When Mahatma Gandhi was a hard-nosed person, he stood for his principles. He stood for his values. Anybody who stands for his values and principles, they are called hard-nosed. When Mother Teresa is a hard-nosed person, Martin Luther King is a hard-nosed person. They never compromise on their values. Our chief minister is hard-nosed when it comes to law and order in the state. When it comes to law and order in the state, our chief minister doesn't compromise. She is a hard-nosed lady in the sense that she is very rough, tough regarding maintaining the law and order. So, hard-nosed. Hard sell means heavy marketing technique to sell the products. Hard sell. So, in textile sales in Chennai, especially this is the time, Diwali, the businessmen use hard sell techniques. They use hard sell techniques means what? All type of latest advertisements, all type of compliments they give to woo the customers. Hard feelings, what do you mean by that? Not to have enmity, feelings or ill will feeling towards others, not having enmity, not having ill will feelings or on others. You don't show your enmity. That is called not to have enmity feelings or ill will feeling towards other. There are hard feelings between India and China in matters of boundary. To have enmity feelings or ill will feelings on others. To have hard feelings. Hard feelings means to have the enmity. There are hard feelings between India and China in matters of boundary disputes. So, India and China have hard feelings, ill will towards each other. Hard as nails, what do you mean by that? Very strong, uncompromising, very cruel, hard as nails. The CBI officers are as hard as nails. They are very strong. They are not ready to compromise in dealing with corruption. So, hard as nails means very strong, not ready to compromise, very strong. So, hard as nails. Hard, alcohol addicted, alcoholic. A person who is addicted to alcohol, you call him as hard. The watchman is hard, so let us give him a leave. The watchman is fully intoxicated, so let us give him a leave. So, hard-nosed person means a person who stands for his values and principles. Hard sell means heavy selling techniques. Hard feelings means ill will towards others. Hard as nails means very strong persons. Hard means alcohol addicted persons. Hard line means tough rules and systems. Hard line. The hard line policy of our government with regard to the increase of petroleum products was opposed by the public. So, hard line means tough rules and systems. Hard line. The hard line policy of government with regard to the increase of petroleum products was opposed by the public. So, a hard line means hard rules and systems. Hard times means what? Tough times where you suffer, the tough times where you suffer, then you use the phrase hard times. The youngsters are going through the hard times because of lack of job, because no jobs are there. So, the youngsters are having a hard time means what? They are suffering. Hard time means tough periods. Hard ball, not compromising, very rough. It is just once again like hard-nosed. The officer talks hard ball if you don't agree with him. So, hard ball means very tough. Hard up means desperate. You want to do somehow. I am hard up for money because I have my expenses. I have a lot of expenses. So, I am hard up means I need it very badly. Hard to peg means not able to understand, very difficult. Hard to peg means not able to understand. It is hard for us to peg what he is saying because he speaks in British accent. Since he speaks in British accent, we are unable to understand. Hard to peg means we are unable to understand. Hat, at the word hat, at the drop of the hat means immediately. He gets angry at the drop of the hat means immediately he gets angry.
So once again coming here, my dear friends, what is the hard line? Tough rules and systems. Hard times, very tough periods. Hard ball, very not compromising person. Hard up means desperate. Hard to peg means difficult to understand. At the drop of the hat means immediately. Once again, recollect the word. Hard-nosed means a person who is not ready to compromise on his principles and values. Hard sell means you are using heavy marketing techniques to sell a product. Hard feeling means ill feeling towards your enemies or others. Hard as nail means very strong. Hard means alcoholic addicted person. Hard line means tough rules and systems. Hard times, tough periods where you suffer. Hard ball, a person who is not ready to compromise. Hard up means desperate. Hard to peg means difficult to understand. At the drop of the hat means immediately. So my dear friends, try to understand all these phrases. So நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகம் 118 119 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஹார்ட் நோஸ்ட், ஹார்ட்னா கடினமான, நோஸ்ட்னா மூக்கு. ஹார்ட் நோஸ்ட் என்றால் என்ன? இந்த தமிழிலே பார்த்தீங்கன்னா, a person who does not compromise on his values and principles. எந்த ஒரு மனிதன் தன்னுடைய கொள்கை கோட்பாட்டுகளை விட்டு கொடுக்காத நபரோ அவரை ஹார்ட் நோஸ்ட் என்று சொல்கிறீர்கள். Our chief minister is hard nosed when it comes to law and order in the state. நம்மளுடைய முதலமைச்சர் ரொம்ப கண்டிப்பானவராக இருக்கிறார் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனைகள். ஸோ ரொம்ப கண்டிப்பானவர்கள், கொள்கையை விட்டு கொடுக்காதவரை ஹார்ட் நோஸ்ட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். ஹார்ட் நோஸ்ட். அடுத்ததாக ஹார்ட் செல். ஹார்ட் செல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது, ஹெவி மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக்ஸ் டு செல் த ப்ராடக்ட்ஸ். பொருட்களை விற்பனை செய்வதற்காக லேட்டஸ்டாக அதிக விற்பனை டெக்னிக்ஸை பயன்படுத்துவது. இன் டெக்ஸ்டைல் சேல்ஸ் இன் சென்னை, துணிமணிகளை விற்கக்கூடிய இந்த சென்னையிலே த பிஸ்னஸ்மென் யூஸ் ஹார்ட் செல் டெக்னிக்ஸ். வியாபாரிகள் நவீன யுக்திகளை கையாள்கிறார்கள். ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன? டு ஹேவ் எனிமிட்டி, ஒருவர் மேல் ஒருவரை எதிரியாக கொள்வது. ஆர் இல்வில் ஃபீலிங் டுவர்ட்ஸ் அதர், மற்றவர்கள் மேல் மனக்குறைவுகளை காண்பிப்பது. There are hard feelings between India and China in matters of boundary disputes. Boundary disputes என்றால் என்ன? எல்லை பிரச்சனைகளுக்கு இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் ஒரு ஒரு மனக்கசப்பு இருக்கிறது. ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ்னா மனக்கசப்பு. ஹார்ட் as nails என்றால் என்ன? ஆணியை போல கடினமாக என்று சொல்லும் பொழுது வெரி ஸ்ட்ராங். அன்காம்ப்ரமைசிங் என்றால் என்ன? அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போக முடியாது. க்ரூவல், கொடூரமான. ஹார்ட் as nails. The CBI சென்ட்ரல் பியூரோ இன்வெஸ்டிகேஷன், மத்திய புலனாய்வு துறை ஆஃபீஸர்ஸ், அதிகாரிகள் ஆர் ஹார்ட் as nails in dealing with corruption. லஞ்சத்தை கையாளும் பொழுது அவர்கள் கடினமானவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஸோ ஹார்ட் என்றால் ஆல்கஹால், மது அருந்துபவன், அடிக்டட், போதைக்கு அடிமையானவன். ஸோ த வாட்ச்மேன் இஸ் ஹார்ட், ஸோ லெட் அஸ் கிவ் him a leave. அந்த வாட்ச்மேன் ரொம்ப மது குடிகாரராக இருக்கிறார், இன்று ஒரு நாள் அவருக்கு விடுமுறை அளித்து விடுவோம். ஸோ ஹார்ட் நோஸ்னா கொள்கையை விட்டு கொடுக்காதவர். ஹார்ட் செல் என்றால் என்ன? விற்பனையை புதிய யுக்திகள் உபயோகப்படுத்தி பொருட்களை விற்பனை செய்வது. ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன? மனக்கசப்பு, மனவேதனை. அடுத்தது ஹார்ட் as nails, ரொம்ப கடினமான. ஹார்ட் என்றால் போதை ஆசாமி. அடுத்ததாக ஹார்ட் லைன் என்றால் என்ன? கடினமான சட்ட திட்டங்கள். The hard line policy of government with regard to the increase of petroleum products was opposed by the public. அப்போ கடினமான சட்ட திட்டங்கள், அப்போ பெட்ரோலியம் விலையினுடைய உயர்வு அது ரொம்ப கடினமாகவும் ஸ்ட்ரிக்டாகவும் அரசாங்கம் அமுல்படுத்தியதை மக்கள் எதிர்த்தார்கள். அடுத்ததாக ஹார்ட் டைம்ஸ், டஃப் டைம் பீரியட்ஸ் வேர் யூ சஃபர், கடினமான நேரங்கள், ரொம்ப கஷ்டமான காலகட்டங்கள். The youngsters are going through the hard times because of lack of jobs. வேலை இல்லாத காரணத்தினால் இளைஞர்கள் ரொம்ப அவதிப்படுகிறார்கள், கஷ்டப்படுகிறார்கள். ஹார்ட் டைம்ஸ் என்றால் கஷ்டப்படுவது, அவதிப்படுவது. அடுத்ததாக ஹார்ட் பால் என்றால் நாட் காம்ப்ரமைசிங், வெரி ரஃப், ரொம்ப கடினமான, உறுதியான. த ஆஃபீஸர் டாக்ஸ் ஹார்ட் பால் இஃப் யூ டோன்ட் அக்ரி வித் him. அதிகாரியுடன் ஒத்து போகவில்லை என்றால் அந்த அதிகாரி கடுமையாக பேசுகிறார். ஹார்ட் அப் என்றால் என்ன? டெஸ்பரேட் என்றால் என்ன? எப்படியாவது ஒரு பொருள் வேண்டும், எப்படியாவது ஒரு காரியம் நடந்தாக வேண்டும். ஐ எம் ஹார்ட் அப் ஃபார் மணி பிகாஸ் ஐ ஹேவ் மை எக்ஸ்பென்சஸ். எனக்கு செலவினங்கள் நிறையா இருக்கிற காரணத்தினால் எப்படியாவது எனக்கு பணம் வேண்டும். ஹார்ட் டு பெக் என்றால்
புரியவில்லை, not able to understand, very difficult, ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிறது. So it is harder for us to peg what he is saying. அவன் என்ன சொல்கிறான் என்பதை எங்களுக்கு புரியவில்லை. Because he speaks in British accent. அவன் பிரிட்டிஷ் உச்சரிப்பிலே பேசுகிற காரணத்தினாலே அவன் சொல்லுவது எங்களுக்கு புரியவில்லை. hat என்றால் தொப்பி. at the drop of the hat என்றால் immediately உடனடியாக. he gets angry at the drop of the hat. அவனுக்கு உடனடியாக கோபம் வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, ஹார்ட் லைன் என்றால் என்ன? கடினமான சட்ட திட்டங்கள். ஹார்ட் டைம்ஸ் என்றால் என்ன? கடினமான நேர காலங்கள், ஒருவர் கஷ்டப்படும் காலகட்டங்கள். ஹார்ட் பால் என்றால் என்ன? அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகாத ரொம்ப கடினமானவர். ஹார்ட் அப் என்றால் என்ன? வேற வழியே இல்லை, எப்படியாவது வேண்டும். ஹார்ட் டு பெக் என்றால் புரியவே இல்லை. hat at the drop of the hat என்றால் உடனடியாக. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க. ஹார்ட் நோஸ்ட் என்றால் என்ன? கொள்கைகளை விட்டு கொடுக்காதவர். ஹார்ட் செல் என்றால் என்ன? விற்பனை செய்வதிலே புதிய தொழில்நுட்பங்களை புகுத்துவது. ஹார்ட் ஃபீலிங்ஸ் என்றால் என்ன? மனவேதனை, மனக்கசப்பு. ஹார்ட் as nails என்றால் என்ன? கடினமானவர்கள், ரொம்ப மன உறுதி வாய்ந்தவர்கள். ஹார்ட் என்றால் என்ன? போதை, போதையிலே அடிமையானவர். ஹார்ட் லைன் என்றால் என்ன? சில கடினமான சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றுவது. ஹார்ட் டைம்ஸ் கடின நேரங்கள், கஷ்ட வேதனை காலங்கள். ஹார்ட் பால் ரொம்ப உறுதியானவர். ஹார்ட் அப் என்றால் வேற வழி இல்லை, கண்டிப்பாக வேண்டும். ஹார்ட் டு பெக் புரியவே இல்லை. at the drop of the hat என்றால் உடனடியாக. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்தில் மிகப்பெரிய பேச்சாளர்களாகவும் எழுத்தாளர்களாகவும் வர வேண்டும்.